హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ఎపిసోడ్ 1 ఆఫ్ టీవీ సిరీస్. ఈ వీడియోలో మనం మన ఆండ్రాయిడ్ టీవీలో ఓపెరా బ్రౌజర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటో తెలుసుకోబోతున్నాం. సో దానికి ముందు నేను ప్రీవియస్ గా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చేశాను, అది ఇక్కడ ఐకాన్స్ లో పెడతాను, లేకపోతే మీ వీడియో ఎండింగ్ లో కార్డ్స్ లో పెడతాను. సో ఆ వీడియో తప్పకుండా విజిట్ చేయండి, డెఫినెట్ గా చాలా బాగుంటుంది ఆ వీడియో. సో లేట్ చేయకుండా లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో గైస్, ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ సెర్చ్లో జియోస్ పేర్ అండ్ సెర్చ్ చేయండి. తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అప్లికేషన్, అది డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. తర్వాత ఇక్కడ సెర్చ్ బాక్స్లో డౌన్లోడ్ ఒపీరా ఏపీ ఆండ్రాయిడ్ ఏపీకే ఫ్రీ అని ఉన్నది కదా, అలా సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ ఏపీకే ఫ్రీ అని ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ఆ లోగోతో ఉండేది, ఆ వెబ్సైట్ మీద క్లిక్ చేయండి. తర్వాత ఇక్కడ డౌన్లోడ్ లేటెస్ట్ ఓపీకే, తర్వాత డౌన్లోడ్ ఏపీకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద క్లిక్ అవ్వండి, ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. హలో, తర్వాత ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఓపెరా ఇంటర్ఫేస్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ లైట్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది, ఇంకా ఎఫెక్ట్ రాదు. ఇక్కడ స్పెషల్గా VPN కూడా ఉంటుంది, అందుకే ఈ బ్రౌజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఈ VPN బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే, VPN ఆన్ చేసుకుంటే ఏ వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసరికి మనకి వితౌట్ యాడ్ ప్లే అవుతుంది. సో దానికి VPN అనేది ఇచ్చింది, మంచి ఫీచర్ అది. సో ఇది ఓపెరా బ్రౌజర్ యూస్ చేసుకోవాలా, ఓపెరా బ్రౌజర్ VPN ఫీచర్ అండ్ మొత్తం టీవీలో అలాగే తెలుసుకుందాం. సో ఎపిసోడ్ 1 అంతే. చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.